wedding wom engagement for wom omo beko dodo na nhyiamu aso nhyiamu enso wo a ye hwe ni mu se ewiem se na ewiem bobre esitie mama sha say free the southern part of the country ache say me hwe anafo maka say Ghana na achemu miensa impo no ura mu pianka nan sanse wo the coast omo wo pona no ni ama middle sector ne ni achemu mienu no ye wo Ghana mfinfin ache say lower part of the middle sector which means Ashanti region eastern region wo mu bi and so about the transition belt na chese ubo resem abunu is bunu ahafo and so about the northern part of the country, northeast, upper west, northern region and the savannah. And the good day acha say which means nke nim say ka 31st day enka ewiem ekonu ko jai kwan san say July boso me no de fefe o de boso de fefe sabat enne say dodo na akasa chomo science akasa kire ewiem say enne de onto ne bo asema enti enne ewiem da ho most especially omo hia awia de omo djuma no I mean say bosumu ankoye sa sanse omu an ewiemu adumu hu awia ne pi enti ye wo kumase ye wo baby ti so obo ase ye wo kentampo ye wo brekum in fact across the entire country ye hwe ni mu se ene apart from say anopa mununkum ne be hyehye no enche ewiemu bebie na wa my sunshine ti it will be sunny intermittently na just say utimu se omu an awia na pie no abokataban a che say we de na de ani boso bia ani asem across the entire country omo anafo ka ho bi to Accra Kaswa Cape Coast wo baby ti say Takrade Axim Commander baby ti say Mankasim eho nyina Aflao Angloga eho nyina ye hwe ni mu se ene ewiemu beda ho na che se watena ne to so onfa boso bi amre ka boso kwa be bank ka bo signals na no pay ka no pay on sorry no na nka efom afa ene de ode ho cheyen na che se wa hwe the coming days nyame adma chena dodo na hyiemu wo ho etu okumase atienie kumase for ane asante mantemu ye de nim se eye de pepa na ye yenme so ye nti chena no ye hwe nim se ewiem ebeda ho asama ye enti ene ne o chena de bosumi no sha ase on a lighter note a che se ye hwe nso bi anim na cha no pade boso kakra de de begugu batini nyina mu no dwuma de bia bekoso kama boso nya de oto aso aye fefe sembia na che se na nwumre so no monunkum na hyehye nti makasa bosumi edi anim de cloudy conditions nkwane ene ode ho che echena ode ho che na echena no ye wo the northern part of the country acha se me de miamia na tutudwa me ka baby ti se na lerugu bogatanga tumu boko damongo bole tamale yendi eho asem na meka ye hwe ni mu se echena de anwumre awia ne boni nyina no eche ahoden no eho na bekwa akogina ehwe ni mu se anwumre no enso be keka no enso betwi bisia bia no befa the northern part tu se enso bia hyehyɛ onfa anafo bi onfa enfinfin pi ni nyina bekwa akodi sirem na obawura bokina ofri bokina so anu ato kakra aba ye wo the north ache se otumi se echena no very active but ye wo Ghana enfinfin kosi anafo de echa dodo na nhia mu no bekoso kama na ye nche ni ekwasi ada ana emse opa hodi ni nyina otena no to so ene ne ochena nyina no kwasi ada fully active eti obajensa abode na obaje wedding gift na enene ochena wonsa wogini nyina na kwasi ada de dia wutimi se kanik ye hwemfidie mu a very active player fiti anopa kosi anwumre no fefe no ai we dia fefe we dia enyaboso fefe we slight rain ewomu anaboso ne de no hagim occasional slight rain anaboso de no hagim ewomu anase wagyan na ewia na ese epie na ewia ni ese epie na mununkum na sa ahase na cheso ai fefe akosi anwumre ana nsebo ya me de tudwai enye ye wo kumase nko a ye wo Ghana fifi dodo na ntebe widespread cases of slight and occasional drizzle which means you're fully active actually ye esrem frima enye ye if some dem akase na ye wo Ghana fifi mpo na ye nya drizzle na esrem honso ye fully active which means ahode ni giremu ye pa kwase ada de from north to south
ya hwe nimu se enso no bekeka no nti wodi toto dwumadie bia fanisa Sunday de dia wonya ho totoroto sa a chese ni nyine makase bosumi na ye bo awura mu no bosumi a ye bosumi no fe bosumi a chese omo Cape Coast nyina Cape Coast o ka ho eti mosquito Sunday no manya ho se bia upie akodi dwumadie bia so hu ni se dia bosuo slide train enso kwa no timi ye din emai out mu se wan hwe kwa sabe obi kan se kwase abefo ai wadwen se embo ebedu mebi no nanti mu sima baako mienu pe ubo se ho astarte fa am dia to dwa no amati fo nti awia ne de ne wo de awia bedu dwuma na obenya ho ekira obenya ho na ekira na benya ho no kwa awia bre awia manwumre no na kwase ada de ebe sha se free ahomache na chese bosuo no ene fefe no wato mu a tipramo to kra ho nti anase unhu se ebre ne ekọ na makase akwadwefo weda eni ebewura mu nyame adoma ekina no ntina chese de oma etiefo obi bia wanya bre etie eno no Sun FM 96.3 Akokuma se abono nsia etiefo ani ahwefo adofa ma munyina ache ye da obade asese ode yenkwa ache ye ewiemu nsachraye eho ensem ena yate no sabre ensem asiye mining crofomais nso ye de bremo de edi emu akoterebe ene se aye Ghana mampani aye committee review no ensem a wonom edekwato mampani animu no ebi ene se asoafo wonom opepese omododo be aduesia ya ebeboa oman yesika sem kra Efa baby wo de atudwa achirem se ebeya mampanyina adwa no mfie num se fa mfiri fie na nko mfie num nim na se dwafo de ni nyina na pese obe mampani so a mfinhia aduanan no se enso mo de aba aduasanum enso mo chirimu ye de brem so for share aye empomde hu nsam so e de atudwa se sa zip line no ni dwumadie ni de tie ye bodin e de bae na se eya amane e de afiri hu abusafo yade hia wonum afiri mu enamadu prenkwanhia madaroma yenka mo ya Bosume watchide toso ensia enro account bi ama Ghana mampani His Excellent John Dramani Mahama foto ma body ama wonum ene mo pesom de boa na busuafo ne ma wode ho sempa atudwa no pay yes I esisubie mu amamo empenisi asamhye ne ma bema bo panhwade esi wo South Africa ka ho bi ama abibi man ahodo wonum ama mpanimfo wo nyina trem mu said de ekoso ne entwaye eni nte wo wonum epe ho asikumadwa bi edi Sudan akuafo bi dem de atudwa achem se nyame anim ye ntokotwan ye da America fo ne Iran fo ntem no ama wo ya asase fe Laza ene nema bi boa ye den wo mo mamu a enuane boa ya ye den ye dem nchiremu eba ohine yere adwoa aprebi enemedin menimenu abema Mosomfo akonoba opokunyako edi aseda Emma Lawson Herbal Center wadi enupa abedwa so Lawson Lock Mr. Delayman Capsules and afi Lawson Herbal Mr. baby atuntan bidro ni abrofodro eya pebi na tobi na enom na afi won ma pebi atu atonso 0248619999 so for Herbal Center siminka ncho se Reko Herbal Mr. ni bi ho no mo afi yade bi hawo mojabroso asiche yade wachiri bremo be mankomwa no ahoden ewo femo de wato muntintan no yabra kumase efia ya tro enimu thank you Jesus a ewo brema freno ni eni nkomo 0248672271 afi yemunra kasebonu mu ni enti munsem abusafo yanka mo ya bosume enwotwe de toso ensia na Ghana de hye kantinka pa enwotwe omokoso mo mawie na omunya adupre nkwanhye kwobi ase omto ananom ewo ensie do amamre ni amani osempanifo ye bia wonmo ye onyame ya adoma enche na afia ba fidi obo ni preprepre na bawo na enu aka ho bi ama Ghana Mampanis Excellent John Dramani Mahama nura wore na pamfo wonuma kwakọ ya ye kese pa anomutuo matuo nyina ne se bia de hye omu firi mu no wonmo ma enu
abusuafo sebe ne no mebekɔ ya ma no mani nyo totontotinti no ɛno mampani wɔno akasa wadi animu ɛmo ba so wɔn de bo abusuan ade hyɛ bɛ sɛ aduonu ɛnson wɔno akɔyɛ na ne nyina kanfu ya no wɔn de atodwa kyem sɛ sebe ade hyɛ mu firi mi bia yes Stanbic Bank wɔn accounts so atika no million baako wɔn de atutum ɛde ama wɔn ma afɛ no da nkyɛn a wɔn apɔm de ho ensɛm mpanimfoɔ so ayɛ bibi ɛde afa ho afei wɔn mu masua ade a ɛno so tum pɔpɔ ayɛ sebe ya abusua ne nyo ntɔtɔ ɛna school fees ɛna wei ɛno so mampani foto so ɔbɔ mu wɔn wabɔ ɛde ama wɔn ne nyina kanfu ya no wɔsa de atodwa de akyerɛ mu sɛ Dr. Sapon ne man de wɔn de wɔn anyinyiri kakra bɛ sɛ nipa bɛ ensia wɔn so mabɔ foto de ama wɔn bia 1 million Ghana cedis ɛna Alhaji Muniru wɔn so Liminu ne ba baako wɔn so foto saa no mabɔ ɛde ama no no se nhye bebrebe ɛno ma yɛ de ama wɔnom sɛ ne bɛyɛ a wɔn daakye ɛnyɛ basa na afei wɔsom som Ghana so mpanifo ebe nsampa som yɛ no ɔmasom ama mpanifo so ani atimi aso yɛntie Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Today, government formally hands over these compensation packages to the respective family. Our responsibility extends beyond financial compensation. Every affected family has been enrolled onto the premier plan of nationwide medical insurance. This package provides an annual healthcare value of 3 million cedis across all dependents and grants access to 942 accredited healthcare providers throughout Ghana. Each family will receive a unique identification card today, which will provide seamless access to this healthcare support whenever it's needed. Recognizing that education is the greatest investment we can make into the future of these children, and that conviction has led to the establishment of the Children's Support Fund. The fund is not an act of charity, it is a solemn national obligation to our fallen heroes. It reflects our collective determination that the children of our departed heroes will continue to receive the opportunities their parents would have wished for them. I'm pleased to report that 13 professionally managed trust accounts have been established at Stanbic Bank for the benefit of the minor children, and government has deposited 1 million cedis. Mahama ne tenika o se sebe sika ntimi ntonkwa ne oma afiri mu no bibia no obetuma ye besia ne nemom woye ana aboa ma wo ka kire busuafo so mani anye wo totontoto no waye hyehye se nyame ye adom a firi enura no a wo de saa ye ko ye yewura fales kwacho fusu ena de ho nsempa nyina betuja nyame ye adom a enhyehye a wo ye bie ene se bosumi nwotwe da to so enan Pope John Senior High School Old Boys Association nyina enam yewura doctor omane boama yebeye lecture de ama no memorial lecture bekoso Bema Hall Bema Camp no mienu pepepe na ahya ase na wonum wi a onyame ya adoma bosumi nsia bosumi nwatwe da to so nsia da no pote na ya wada no ene yebeye interfaith memorial service yebeye sum kase pa ewo Absa Auditorium Medina eno anopa no nwatwe mpa mu pepepe na ahya ase sasumi Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ona bedi achi Professor J na no poku agema ne asoafo ni mpanifo dodo no a wo nyina ebeba bi a chese eno so adaje ne mukura no nyame yi adom a ebo na nwumre no nan so a bambofo wo so adwumadie chenche bi a wo mbedie ede akai sa mpanimfo yi na bosome ne da to so enso 7th August eno ne yamemene da ende dura yebeye nationwide blood donation betwimoja hospital akase ne nyina mu ene mia bebrebe ede akai yenua ne mo mafiri mi na se adwumadie mpanimfo ahyehye so nyame yi adom bosome nwatwumre beba so enura ahyase ti nyame yi adom a bosome nwatwe da to so 9 ebeto aso akopem se ne da to so nson na yede ne nyina aba awieye. Abadwafo a yepa wonom se wonhwe wo mayimra kuni no mu de dise fata se ye sakyereye wo mu ebeye yie no wonom enye ya yefra wonom aye constitutional committee review committee wonom akwakotena se no ye nhyehyeye no ana wodwendwene ho wieye no omo de no dise makwakoto mampani anim ama mampani age ensakyereye wonom asusuo ni bi atomo na de wage atomo no ebini wose asoafo no wonom ebeye aduesia eno achi emrahye badwafo wonom dodo ebeye hasa afa ye ko aye asem bia batan Supreme Court nso ajagefo no onom ebeye edunkuno we nyina womo ekire mu se omayimra kuni no nhyehyeye a wahyehye se wose wonom faso ansa na womagye atomu de ayadwuma no wonom befa sa kwantempo no so yentie owura Dominic Ayini. Government has accepted
the proposal to cap the number of ministers. But instead of 57, as the committee recommended, government is proposing that it should be capped at 60. So it will be put into the constitution that the number of ministers that any president elected by the sovereign people of this country can appoint will be only 60. The government has accepted that the size of parliament be capped, and we propose a ceiling of 300 members. Now, the current membership of parliament is 276. So of these, the 276 will be elected directly in constituency elections like we already have. The remaining 24 will be elected or selected through proportional representation among women, persons with disabilities, and the youth. Capping parliament saves costs. The government supports capping the Supreme Court's membership. Currently, the committee recommended a cap of 15 justices. The government proposes 19. That is the Chief Justice and 18 justices of the Supreme Court. Wei ora Dominic ayini na anu achi no en wosan ede ato edwabie mu se asoye bi ti se aban kwadu bone ene de ohwe atentene ho nsam so no ya na ni nyina bom attorney general and minister of justice no na se de wonum epa mu mienu se de be ya obi abede ne ho no wade ne queen watimi aye adwuma yie ede asom oman Ghana. This briefing would be incomplete without me telling you about the changes affecting my own ministry. The committee recommended removing the Attorney General's authority to prosecute corruption offenses and recommended requiring leave of the court before a prosecution will be discontinued. In other words, where the Attorney General wants to or wishes to file a nolle prosequi or terminate a prosecution, the committee is of the view that the Attorney General should provide reasons before doing so. Now, the government proposes that Article 88 be amended to remove the requirement that the Attorney General be a Minister of State. A separate portfolio of Minister of Justice will be established to oversee the justice sector, the justice and legal sector. The Attorney General will remain Obinfo Dominic ayini ne nsema wode atudwa bi ene etiye no. Efa baby Dr. Dominic ayini asari atudwa chim se esamampani bi a etu abama wa wonu mra sebadwafo mfie nan enu achi no asa ko mfie na abiem na nyamianim ne mfie na o matena se abunkunta se dabi iswa too much ayegweta fie asa no manum enkomfie num na sebadwafo yesu enkomfie num afia no dan chenso akane na nka ansa na be prema mpanyina adwa no na mfie aduanan committee ndi abasa kan komfie yante sumna mfie aduasa na nso mpanyina mpani forta so mse abasa dabi ene yemfa no mfinhia aduasa enum na basa ayade betima boa pa hoso yente Dr. Dominic Ayini Sirucheche nsemusifai. The government has accepted a recommendation to extend the term of office of the president from 4 years to 5 years, with the term of parliament extended to correspond with this. Our thinking is practical. Under the current 4-year cycle, the early months of every administration are consumed by transition matters, and the final year is largely consumed by elections. A 5-year term provides a more realistic time frame for the formulation, implementation, and assessment of government policy. Still on the presidency, the committee recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years, currently in the constitution, to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. 35 is consistent with a trend in modern democratic constitutions towards greater inclusivity of the youth, whilst ensuring that a candidate for the highest office has attained a measure of maturity. So for Dr. Dominic Ayini no na odi asa tudwa achirem se yewura bosumi du mienu ma de to so 7 December ya na yeto aba no na yedi bronya wi apepon achi ho 7 January na eho so mampanyina oba waso afrem no dabi ese o matwe de aba November bosumi no na otwe edi kan pepepe ti na se de oba di nkunim de odi nkuguo eho mo abo so na titi also enti Dr. Ayini. We have also accepted that the presidential election be held on a day in the first week of November, as the Electoral Commission may specify by constitutional instrument. A fixed period gives certainty to the electoral calendar. It allows the Commission, the parties, and observers to plan, and it ensures
Abusuafo wei Dr. Dominic Aini ena yete ninken. Aswafa wo hwempomden ho nsam so ayora kobra minta akano na wode atu dwase sa zipline dwumadie ya empanimfo de ba yesenko no emedi mfamo Ghana no amane ade afiri ne kwa ho kra na wahamu enchemu adue wotwe a wono madwene mpo nhihye no emu wahamu enchemu du ene wahamu enchemu enan pe na ye adwuma no de wahamu enchemu du no yese ekọ ba bia ka kra ntimi nkọ ho no mo ene wahamu enchemu nan no yese bibia sie na atoyire enchemu ye dibrika hia moa na wose yesoma saa aye anomano no ewode emwa ekro na adura na se moja kro no esa wa hamu nchemu nan pesa adwuma no de eye no na se de aka ni nyina no amane afiri nkwantanti mpanimfo so wono mo hwe na o masakire mu yentie kwabena behind the deployment of zipline is 1, the hard to reach areas; 2, emergency services. The Speaker, for the information of the House, for the review of the services of zipline, what they are doing currently, they are touching on the services they are delivering. Only 10% constitute hard to reach area. Only 4% constitute emergency. What it means is that more than 80% of the services they are delivering at this point in time is not targeted at the core reason why Zipline was brought on board. And so that is why I am saying that we identify them, we are engaging them so that they will be refocused on the rationale behind bringing. Kwabena minta akando waswafa wo hwe empomden ho nsam so. Abusua ya kwa Sudan akuafo de atudwa chem se nyame nim ne wo mo kire won papa World Food Program for the atudwa ze ko Sudan memo nipa be se million dunkron e no mo kire won pa ekom ebinim ahwe yi ade ekro no mdo no be so moto abongo gongo na kofa mu bibia de wo mo srese na miranfo ntokwa dindindin ti wo nya fertilizer ene ma pii no hi om na enwa ye din perform mrem nya sa ya trajua famitu mipieto ebrem Abibremo enkabomu kyo African Union wonum so obu nkompo akwakohwe emri bi atwamu na kane obu ho a man so se monko ya moka yes bi ba ye wonum ekwa agege Nigeria wo ba na ni fiewura na sono no na ne tape na esi ni kwan ho no ese South Africa for mabia ba eninti na eho akohia sa bibi man mo mpanimfo nyina omo se ewo se omo de omo no atumu no omo kamidi che South Africa man no kire ne se omo sande yakoye echi eninti wo se ye de eniema to yi na sumdwie eba aha ane de ye